Good morning all of you. Morning Light நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை காலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய நாள் உங்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் சந்தோஷமான நாளாக, அனைத்து விதமான உங்களுடைய திட்டங்களும் வெற்றி அடையக்கூடிய நாளாக, இனிய நாளாக வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் என்ற வாழ்த்துக்களோடு இன்றைய நாள் எந்த ஒரு நாளுமே எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொக்கிஷங்களில் ஒன்று. எங்களுடைய இன்றைய நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் முக்கியமான ஒரு நாளாக எங்களுடைய மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சி அமைந்து வருகிறது. தொடர்ந்து சுராடோ கேம்பஸின் கேர் கிவிங் கோர்சஸ் சம்பந்தமான விடயங்களை ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வரோம். அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களுடனும் ஸ்பெஷல் கெஸ்டோடையும் இன்றைக்கி கூட எங்களோட 2 பேர் இணைந்து கொள்ள போகிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் அதாவது கேர் கிவிங்கில் இன்னொரு பகுதி தான் நர்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நர்சிங் நர்சிங் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் கேர் கிவிங் இன்னொரு பகுதியான நர்சிங் விஷயத்தில் யூகேல எப்படியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், யூகேயின் ஹெல்த் செக்டரில், யுனைடெட் கிங்டம் ஐக்கிய ராஜ்யத்தின் ஹெல்த் செக்டரில் என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு கிடைக்க போகுது, எப்படியான எந்த விதத்தில் அவர்கள் அந்த பயிற்சியை பெறலாம், வாய்ப்புகளை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய பகுதியில் சுராடோ கேம்பஸுடைய கேர் கிவிங் கோர்சஸ் சம்மந்தமான செக்மெண்ட்டில் அடுத்த பகுதியாக அடுத்த ஒரு எபிசோடின் விஷயமாக நாங்கள் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நர்சிங்கில் யூகேயில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், யூகேட யுனைடெட் கிங்டமோட ஹெல்த் செக்டரில் என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்களுடைய நர்சஸுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அது சம்மந்தமான தெளிவையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கூட எங்களுடைய வளமையான தொலைபேசி இலக்கங்கள் மூலமாக இணைந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கூட கேட்கலாம். சம்பந்தமா 011-250-5322 என்ற நம்பர் உங்களுக்காக காத்து கொண்டு இருக்குது. நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுடைய கேள்விகள், இது சம்பந்தமான டவுட்ஸ், உங்களுடைய பிள்ளைகளை கூட இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தி அவர்களுக்குரிய வேலை வாய்ப்புகளை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம், அவங்களுடைய எதிர்காலத்தையும் வளமாக்கலாம். அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எங்களோட இணைந்து கொள்றாங்க as a guest சுராடோ கேம்பஸுடைய சேர்மன் மிஸ்டர் புத்திகா. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். அண்ட் இன்னொரு கெஸ்ட் கூட வந்திருக்கிறாங்க யூகேல இருந்தவங்க. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மரி தான் எங்களோட இணைந்திருக்கிறாங்க. இவங்க ஒரு ஒன் ஆஃப் த யூகேஸ் பிகஸ்ட் கம்பெனி சிஇஓ. அது மட்டும் இல்லாமல் யூகே கவர்மெண்ட்டால் அவங்களுடைய நேஷனல் ஹெல்த் சர்வீசஸுக்கு மாணவர்களை ரிக்ரூட் பண்ணுறதுக்கு, இன்டர்நேஷ்னலி மாணவர்களை ரிக்ரூட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க. அதே நேரம் அவங்க விரும்புகிறது இலங்கையில் உள்ள அந்த நர்சஸுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வழங்குற விஷயத்தில் தான் அவங்க ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க கூடவும் பேசி பார்ப்போம் என்ன விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு, நர்சஸ் சம்மந்தமான விடயங்களில் நர்சிங்கில் என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் யூகேல கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. குட் மார்னிங் மேரி. குட் மார்னிங். வெல்கம் டு அவர் ஷோ and how do you feel? Thank you. I'm fine. I love being in Sri Lanka. Fine. So I think this is your first television show in Sri Lanka, isn't it? Yes, more or less. Yes. Okay, fine. So could you please explain me about yourself, because we would like to know about you. Sure. And what is your service that you extend to our people? The idea and the aim of my visit is actually to represent the NHS, which is the National Health Service in Sri Lanka, in order to give some opportunities and highlight those opportunities to Sri Lankan qualified nurses. So we're looking for partners who can actually help us to highlight those opportunities, and of course following a long-term collaboration that we had with Suradho campus for years, actually since 2013. We would like to be able together to put all the processes in place in order to give loads of information to those nurses in such a way that they would not miss an opportunity. It's good for them, it's good for everybody involved, Sri Lanka or UK. There is a huge shortage of nurses in the UK, and we could do with some help over there. And there is a process, a very, very clear process to legally and safely offer placement long-term in the UK for qualified Sri Lankan nurses. And there are some hurdles, and I'm here to actually work with Suradho campus to highlight those hurdles and actually solve all the issues of immigrations and English level, which needs to be acquired before applying, and also satisfy the council of nursing and midwifery in the UK. So we're offering the whole package. It's quite a job,
but together, this is why we're here working together. Together we can actually do it. We already had a couple of seminars, and we've identified some really potential candidates, very keen. It's all done in a very friendly way as well. Lots of dialogue, loads of informations, and there are also opportunities for caregivers. Fine, that's really sounds really great that our people are very much enthusiastic to learn about nursing and moving UK and grabbing the opportunities over there. And just give me an idea, like how you got connected with our Surado campus. Oh, it goes back years ago. I came in Sri Lanka, I did a couple of visits before, and at the time I was working for a huge institution in the UK, and at the time we were recruiting students, which was a different game altogether, and we were looking for partners, institutions mainly, who were solid, and Surado campus was identified from the very beginning, being an awarding body certified, which I don't think I can mention here, but all the signs were there for us to be able to have a solid partner. The other thing is, there was a speciality in Surado campus that we've identified, is the commitment of the staff, the longevity of our relationship, and also the fact that there was healthcare specialists. I'm really specializing in healthcare and early years, so it made Surado a very solid partner for us, and this is consolidating this relationship now. That's really nice. And Mr. Buddhika, just explain me in Sinhala to your viewers in Sinhala what she was telling. Yes, Miss Mari ආවේ UK ඉඳලා. ඉතින් සුරාඩෝ කැම්පස් සහ මිස් මාරි තියෙන සම්බන්ධය දැන් අවුරුදු 5කට වැඩි. ඉතින් අයව අපොයින්ට් කරලා තියෙනවා National NHS UK National Health Service එකෙන් ලංකාවෙන් නර්සස්ලා UK වලට employment සඳහා අපොයින්ට් කරන්න. ඉතින් ඒකෙදී එතුමිය තෝරගෙන තියෙනවා සුරාඩෝ කැම්පස්. මොකද එතුමිය අඳුරගෙන තියෙනවා සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනය අපි හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න ආයතනයක්. ඒ වගේම අපි විශාල කමිට්මන්ට් එකක් දරනවා ලංකාවේ ඉන්න නර්සස්ලා සහ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න අයව හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ ඉන්න අයව අපි කොහොමද අපිට උපරිම සහයෝගයක් දීලා මේ UK වගේ තියෙන රටට, මොකද විශාල ෂෝටේජ් එකක් තියෙනවා නර්සස්ලා 20 to 30,000 නර්සස්ලා මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍යයි. ඉතින් ලංකාව කලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් මම කියපු අවස්ථාව වගේම ලංකාවේ නර්සස්ලා සහ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරන අය ආගන්තුක සත්කාර වශයෙන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතුමිය මෙහි ඇවිල්ලා දැන් දවස් 10කට ආවි. ඉතින් මේ දවස් 10 ඇතුළත මේ වෙනකොට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක් කරලා ඉවරයි. ඒ වෙනකොට අපි අඳුරගත්තා ලංකාවේ නර්සස්ලා ඒගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි මට්ටම, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම ඉතා හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. අපි හිතුවට වැඩිය මේ වෙනකොට 7-8 දෙනෙක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි තෝරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපේ මේ ගමන ඉදිරියටම යන ගමනක්. මොකද මේ වෙනකොට සෑහෙන වශයෙන් අපිට කෝල්ස් එනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ මේකට අදාළ බලධාරීන් හම්බුණා පහුගිය දවස්වල. ඒගොල්ලොත් සෑහෙන පොසිටිව්ලි කතා කරා මේ දේ ගැන. මොකද මේක ඉතාමත් අවශ්‍යම දෙයක්. මේ ෂෝටේජ් එක හමුවේ ලොකු අවස්ථාවක් ලංකාවේ නර්සස්ලාට. ඉතින් අපි කැපවීමෙන් තව ඉදිරියටත් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් 2-3ක් අපි ආයේ මේ වගේම සෙමිනාර්ස් 3-4ක් ඒ වගේම පෙරේදත් අපි අනුරාධපුරේ හිටියේ. අනුරාධපුරේ අපි ලොකු සෙමිනාර් එකක් කරා. ඒ වගේම කුරුණෑගල, ඒ වගේම අපේ තව ඉදිරියටත් මේ දවස් 10 ඇතුළත මේක දැනුවත් කරලා අපි මේ ඉදිරියේදී සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නර්සස්ලාට මේ ඔපචුනිටි එක දෙන්න තමයි මිස් මාරිත් එක්ක සුරාඩෝ කැම්පස් එකේ වෑයම. உண்மையான ஒரு விடயம், ஒரு சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். எங்களுடைய நர்சஸுக்கு, அதாவது மெடிக்கல் கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கும் எங்களுடைய நர்சஸ்க்கு மினிமம் 1 year எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தால் கூட இந்த வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம். அதாவது யூகேல ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று இருக்குது ஹெல்த் செக்டரில், யூகேன் ஹெல்த் செக்டரில் ஒரு பெரிய ரிக்குவயர்மெண்ட் ஒன்று இருக்குது நர்சிங் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்புக்கு நர்சிங் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விடயம் அல்ல, ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு வாய்ந்த ஒரு வேலையும் கூட. ஒரு அதுக்கான ஒரு டெடிகேஷன்
எஜுகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிகவும் சிறந்த முறையில் கை கொடுக்கக்கூடியது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மக்கள் இலங்கை மக்கள் வந்து விருந்தோம்பலில் வந்து சிறப்பானவங்க. ஸோ எல்லா நாட்டவர்களுமே வந்து பொதுவாக எங்களுடைய மக்களை விரும்புவது வந்து அதிகம். அந்த வகையில் யூகேயிலிருந்து கூட கிடைக்கக்கூடிய இந்த யூகே அரசாங்கத்தின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய எங்களுடைய தாதிமார்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பு வந்து மிகவும் பிரதானமானது, மிகவும் சிறப்பானது. அந்த வகையில் இந்த வாய்ப்பை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை வந்து எங்களுடைய இன்றைய கெஸ்ட் மிஸ் மாதிரி அவங்க வந்து சிறப்பாக தெளிவுபடுத்துறதுக்கும் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. வந்து எப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கான நிறைய தடைகள் இருக்குது. அதாவது யூகேக்கு மைக்ரேட் ஆகிறது, மூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லேசான விஷயம் அல்ல. அதுக்கு நிறைய படிமுறைகள் இருக்குது. அந்த விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் நாங்கள் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து அவங்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். ஸோ மிஸ் மாடி, just explain me like how the immigration process works in this specific job opportunity, because there are migration categories like skill migration and so on. Absolutely. So, yes. In terms of that, how does this process works? Right. This is actually what a nurse in Sri Lanka wants to hear, because we know that it's difficult sometimes to get visas. So my work is actually to explain step by step how this is done. There are two hurdles. There is one to satisfy the border agencies, such the UK Visa and Immigration in the UK, and there is one to satisfy the Council of Nursing as well. I could go into the details, but attending the seminar is actually the purpose of me explaining step by step everything that a nurse needs to do, from gathering evidence of English language, from gathering evidence of transcripts of qualifications, from gathering evidence from good health and experience, and so on. Yeah, Buddhika, you can just give me a small explanation on that. අනිවාර්යයෙන්ම අපි UK බෝඩ් ඒජන්සියත් අපි සතුටු කරන්න ඕනේ. මේ වගේම අපි මේකට අවදාළ ඔතොරිටිස් බොඩි ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් සැටිස්ෆයි කරනවා. ඉතින් සියලුම ඉන්ෆර්මේෂන් මේ වෙලාවේ මිස් මාරි ලංකාවට අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් මට තේරෙන විදිහට තමයි ඊටමත් අමාරුවක් නෑ ලේසි විදිහට මේ වැඩේ අපේ නර්ස්ලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රසන්ටේෂන් ඒ වගේ මේකට අවශ්‍ය සියලුම ලීගල් බොඩීස්ලාගේ දැනුම තියෙන කම්පැනියකින් තමයි මිස් මාරි CEO පොසිෂන් එක දරන්නේ. ඉතින් අපිට ගොඩාක් ඒකට ඊසි වුණා අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් හැම අප්ඩේට් එකක්ම අපි ළඟ තියෙනවා, හැම තොරතුරුම අපි ළඟ තියෙනවා. ඉදිරියේදීත් අපි මේ දේවල් සෙමිනාර්ස් වලින්නුත් පහුගිය දවස් ටිකේ දැනුවත් කරා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර, සෑහෙන හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් අපි මේ වගේ සෙමිනාර්ස් දාලා මේ වැඩේ ඉදිරියටම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන දැන් ආරම්භ කරගෙන තියෙනවා. நிச்சயமாக சுராடோ கேம்பஸுடைய அந்த முயற்சி வந்து மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. ஒரு யூகேக்கு வந்து சாதாரண ஒருத்தர் வந்து மைக்ரேட் ஆகிறாரு, அந்த நாட்டுக்கு போகிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது லேசான விஷயம் அல்ல, ரொம்பவே கஷ்டமான நிறைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து நிறையவே இருக்குது. அந்த வகையில் நர்சஸுக்கு மூவ் பண்ணுறது வந்து அது கூட கடினமானது தான். இருந்தாலும் அதில் முதல் படியாக வந்து அந்த நாட்டின் அந்த ஜாப் ஏஜென்சியை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த ஜாப் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை வந்து எங்களுடைய நர்சஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். லாங்குவேஜாக இருக்கட்டும், குவாலிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், லைசன்ஸ், இப்படின்னு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வகையில் எங்களுடைய நர்சஸ் வந்து அந்த நாட்டுக்கு சென்று வேலை செய்யக்கூடிய தகுதியை வந்து பெறணும். அந்த தகுதியுடைய நர்சஸ் தான் எங்களிடம் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு அத்தாட்சிப்படுத்தல் வந்து ஆரம்பத்தில் இடம்பெறும். அதற்கு பிறகு தான் விசா ப்ராசஸே ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த விசா ப்ராசஸில் கூட வந்து நிறைய தடங்கல்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த தடங்கல்கள் எல்லாம் தாண்டி இலகுவான முறையில் வந்து அந்த நாட்டுக்குள் எங்களுடைய தாதிமார்களை வந்து கொண்டு செல்வது எப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் நிறைய செமினார்கள் நடக்குது. சுராடோ கேம்பஸில் செமினார் நடக்குது. நீங்கள் கூட சுராடோ கேம்பஸிடம் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை பெற்றுக்கொள்ளலாம். நாங்கள் கூட உங்களுக்கு உதவி வழங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கூட உங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து எங்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கங்கள் கூட காத்துக்கொண்டே இருக்குது. 011-250-5322 நம்பர் மூலமாக உங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து எங்களிடம் கேட்டு அதுக்கான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய பகுதி வந்து நர்சிங் சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். நர்சிங்கில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக யூகேயில் எங்களுடைய நர்சஸுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதில் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் பற்றிய விடயங்களை தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் எங்களுடைய கெஸ்டோட. ஸோ let me ask you a question, like what is the exact benefits, because our people are, as you said in the first link, they are hospitable and they are very much enthusiastic and everything is fine, but when they are moving to UK, what is the exact benefit they get, and what is the either headhunters or whoever it is from that side, how they get benefited? Because I just want to know, like according to your profile, how it comes for us, like as a representative of the UK government or a headhunter of the country, how your role getting plays over here and what is our benefit over there? Yeah, sure. It's obviously at the basis it's a personal decision for each nurse and her family or his family, because it has impact on everybody. But once in the UK, they get a full, secured, safe and legal full-time employment, and that is guaranteed even before they get their visa, because they need that information before they actually get their visa. They will be able to work in hospitals once they're registered nurse over there, in care settings of any kind with any specialty for children or dementia, or in care homes. So the main benefit is they can have up to 3 years in the first instance of employment, secure, legal, paid and recognized. Now, the benefit also for the UK is not only to have a Sri Lankan competent nurse, but we have in the UK a growing population of Asian people, and obviously the cultural aspect that a Sri Lankan nurse can bring into the setting is vital for the good running of the setting. And at the end, we are getting more and more global, more and more international. We have to be catering for those different cultures. We have a lot to learn about how Sri Lankan people deal and what skills a nurse has. And we do a readjustment of training from the time the nurse lands in the UK to make sure that they are recognized in their own rights. Not that we're saying they are less qualified, not at all, but that they are recognized UK standard and they can actually apply the code of conduct that is expected in the healthcare in the UK. That's great. And to get our students up to the UK standard, what sort of a training that you provide with Surada campus domestically? Right, so that is a key point. You're absolutely right. There are again two ways of approaching it, and we approach it both ways at the same time. There is an enormous, and we cannot emphasize that, enormous preparation to be done in Sri Lanka prior to actually pack your bag and land in the UK. And we are providing through Surado campus some training, some preparation, and the part of an exam has to be taken in Sri Lanka anyway, making sure that the nurse has reached the competence level demanded by the UK standards. So there is material, we're sharing this, it's all transparent. We even tell the nurses the website where they can get additional information. We want to make sure this is positive for everybody. So, and when they arrive in the UK, straight away there is another very short training, just more so to help them to take the second part of the exam, which can only be taken in the UK. But that training is vital to raise the success rates, and from a 54% non-prepared to a 92% well-prepared. So that's the key to it. We offer the whole package in such a way that it works and it remains a positive project and experience, especially for the nurse, but for everybody. A change of staff, we know a turnover of staff is expensive. We don't want that. We want successful stories. Great. So that really sounds good. I would like to hear from you as well, Mr. Butika, for your viewers. Yes, I will just brief it all. Actually, huge shortage එක හමුවේ nurse ලගේ සහ caregivers ලගේ මේ nursing recruitment එකට අවුරුදු 3ක full time visa එක අවුරුදු 3න් පස්සේ මේ visa එක PR දක්වා යන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් තමාගේ career එක enhance කරන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා
සේවයක් කරන්නත් පුළුවන්. එතනදී සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් ඒ එම්ප්ලොයි යන්න කලින් එම්ප්ලොයිට අවශ්‍ය කොහෙද වැඩ කරන්නේ එයා හොස්පිටල් එකකද නැත්නම් කෙයා සිටින් එකකද වැඩ කරන්නේ සියලුම තොරතුරු ලැබෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ ප්‍රෙපරේෂන් එකක් ඒ රටට ගියාට පස්සේ ඒ රටේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න OSCE කියලා එක්සැමිනේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ එක්සැමිනේෂන් එකට පෙරහුරුවක් වශයෙන් මෙහිදී අපි level 2 එකත් ඒ කියන්නේ exam දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි theoretical exam එක සහ practical exam එක. theoretical exam එක online හරහා කරන්න ඕනේ. ඒ online හරහා කිරීමෙත අපේ සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනයත් එක්ක එක්ව ඒ පෙරහුරුව අපි මේ ආයතනයෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම එම රටට UK රටට ගියාට පස්සේ registered nurse කෙනෙක් වෙන්න මේ OSCE කියන examination එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් මිස් මාරිකියෝ වගේ ඒ exam එකට සාමාන්‍යයෙන් පෙරහුරුවක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් නර්සස්ලා කලින් UK වලට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ පෙරහුරුව නැතුව ඒගොල්ලෝ ඒ රෙජිස්ටර් නර්ස් කෙනෙක් වෙන්න UK වල එක්සෑම් එක normally පෙර පුහුණුවක් නැතුව පාස් වීම රේට් එක 154යි. නමුත් මිස් මාරි එක්ක අපි එකතු වෙලා කරන මේ වැඩමුළුව නිසා සහ මේ අපි දැනුවත් කිරීම සහ ඒ වගේම UK වලට ගියාට පස්සේ මිතුමියලා ඒ එක්සෑම් එකට පෙරහුරු එක්සැමිනේෂන් තුනක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන මොක් එක්සෑම් කියලා. ඒකෙදි පාස් වීම රේට් එක 94%ට වැඩි. ඒක තමයි අපේ එකම අරමුණ සහ මොකද අපිට අවශ්‍ය නැහැ අපේ නර්ස් කෙනෙක් UK වලට ගියාට පස්සේ එක්සෑම් එක පෙරලා ආයෙ පහු ලංකාවට එන්න. අපිට ඕනේ 100%යි 94 නෙමෙයි 100%ක්ම මේ නර්සස්ලා මේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් UK ලයිසන් එක ලබා ගැනීම. ඒක තමයි අපි මේ දවස්වල කරන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඒ පිළිබඳව එක්ස්පෙරිමන්ට් කරා. ඉතින් ඇත්තටම අපේ නර්සස්ලා මම හිතනවා ඒක හරිම ලේසි එක්සෑම් එකක්. නමුත් අපි පෙරහුරු 3ක් දෙනවා. ඒ වගේම එයාපෝට් එකට පිකප් කිරීම සහ ඒ ට්‍රේනින් සියලුම දේ මිතුමියලා මිස් මාර්ගේ කම්පැනි එකෙන් ඒ සියලුම දේ අපේ මෙහෙන් යන අපේ නර්සස්ට ලැබෙනවා යන කැමති. முக்கியமான விஷயம் தெரிந்து கொண்டது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அதாவது எங்களுடைய நர்சஸ் வந்து அந்த நாட்டுக்கு செல்லும் போது வந்து மிகவும் தகுதியுடையவர்களாகத்தான் செல்ல வேண்டும். மிஸ் மாதிரி கூறியது போல வந்து யூகேயில் இப்போ இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து அதிகமானவர்கள் அதாவது ஏஜிங் கேட்டகரிக்குள்ளுக்கு போகிறாங்க, வயதானவர்கள் அதிகம், அதுவும் ஸ்பெஷலாக வந்து ஏஷியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஏஷியன்ஸை பராமரித்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் வந்து எங்களுடைய நாட்டவர்கள் அப்படிங்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஒரு உறுதியான கருத்தை கொண்டு இருக்கிறாங்க. என்னென்னு சொன்னால் அவங்களுடைய கல்ச்சரும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலைகளும் வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை வந்து எங்களுடைய மக்களுக்கு உண்டு. அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் தெரிவு செய்யப்படுறோம். அதே நேரம் இதுவரை நாளும் வந்து யூகேக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் நர்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து சென்றவர்களுடைய அந்த பாசிங் ரேட் வந்து 54% தான் இருந்தது. இந்த நாட்டிலிருந்து அந்த நாட்டுக்கு சென்று அங்கே ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று இருக்குது. அந்த எக்ஸாமை செய்யும் போது வந்து ஃபெயில் ஆகினால் மீண்டும் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவாங்க. அந்த ரேட்டை குறைத்து இங்கிருந்து போகிறவங்க சரியான தகைமைகளோட சரியான பயிற்சியோட வழி அனுப்பப்பட வேண்டும். அப்படி போனால்தான் அங்கே உள்ள அந்த சேவையை வந்து சிறப்பான முறையில் செய்ய முடியும். அந்த வகையில் 54% இருந்த அந்த பாஸ் ரேட்டை 92% ஆக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை வந்து இந்த சுராடோ கேம்பஸ் மூலமாக மிஸ் மாதிரி அவங்களுடைய கம்பெனியுடைய அந்த பயிற்சிகளையும் வழங்கி எங்களுடைய நர்சஸை வந்து தயார்படுத்துகிறாங்க சிறப்பான முறையில். மார்னிங் லைட்டின் நிகழ்ச்சியில் வந்து நர்சிங் சம்பந்தமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நர்சிங்கில் இருக்கிற யூகேயில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சம்பந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற எங்களுடைய கெஸ்ட்ஸோட. ஸோ மிஸ் மாரி, let me ask you a question, like in terms of the opportunities in UK and domestically, because there are certain nurses who doesn't like to go abroad and they want to extend their services domestically. In the meantime, when it comes to caregiving, also the same. So what sort of an opportunity that can be provided domestically to the people who don't willing to go abroad, and right, for both, and what are the entry requirements sure, either parties, like to the people who willing to go abroad and to work domestically? There should be a basic requirement, isn't it? Yes. So what are those? Right. As an educationalist myself, and I've dedicated my time and my life, my career to education and promoting education internationally or in the UK, it doesn't matter. It is very important to understand that there are opportunities that we are also working with Cerrado campus for people who cannot or do not wish to actually go to UK. I'm not just that. We organize seminars, we organize
workshop for caregivers. We promote and we can bring some additional competence from the UK standards to caregivers to do, for example, a level 3 in dementia, if that is one of the sector they want to specify. We can organize some trips for Sri Lankan caregivers who would like to have a short view, like a couple of weeks, of what is happening in the UK, just to open up their horizon, just out of curiosity, to learn. If they cannot come to the UK, we will try to do our best to bring it here. We have a bank of experts. They have already visited Sri Lanka, but we can ask them to deliver some very informative seminars, and everybody has to gain from it. Yeah. So, Mr. Pratika, if you can Yes. explain it a bit. yes caregivers ලට ඒ වගේම ලංකාවේ දැන්ට සුරාඩෝ කැම්පස් එක ගොඩක් නම දරා තිනවා caregivers වල. ඉතින් අපි UK අපේ පාටි එකත් එක්ක තුල අපි කතා කරේ අපේ caregivers ලටත් ලොකු opportunities ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ domestically මේ qualification එක කොහොමද තව ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ තරව කරගන්න recognize කරගන්න. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපේ caregiving course එක කරන ළමයින්ට පුළුවන් UK වලට සති දෙකක ට්‍රේනින් එකකට යන්න. මොකද ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක මොකද මේ qualification එක UK qualification එකක් අපි දෙන්නේ caregiving IVQ level 2 කියන එක. ඒ වගේම IVQ level 3 එක ඔන්ලයින් හරහා ගන්නත් පුළුවන්. මොකද UK ගිහිල්ලා ඒ course එක කරන්න ගියොත් අඩුම තරමේ 1.5 million වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඒක ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් IVQ level 3 එක ගන්න පුළුවන් caregiving qualification එක. ඒ වගේම සති දෙකක UK tour එකක් arrange කරනවා. ඒ වගේම ඒ ගියාට පස්සේ ඒ තියෙන දැනුම ඊළඟ අලුත් ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද අපි build up කරන්නේ අපේ competencies ඒ හැමදේම arrange කරගන්න පුළුවන් UK මේ company එකත් එක්ක අපි දැන්ට වැඩ කරගෙන යනවා. உண்மையான விஷயம், ஒரு சிறப்பான சந்தர்ப்பம் வந்து வழங்கப்படுகிறது. வந்து கேர்கிவர்ஸுக்கு கூட வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து கிராப் பண்ணி கொள்ளலாம். நர்சிங் மாத்திரமல்ல, அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து சில நர்சஸ் வந்து இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் வேலை செய்யணும், வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க. கேர்கிவர்ஸ் கூட அப்படித்தான். அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாட்டில் எப்படி, அதாவது உள்நாட்டில் வந்து எப்படி வேலை வாய்ப்புகளை அமைத்து கொடுக்க முடியும், வெளிநாட்டிலையும் எப்படி வேலை வாய்ப்புகளை அமைத்து கொடுக்க முடியும், அப்படியான பயிற்சிகளை கூட வந்து யூகே கவர்மெண்ட் மூலமாக மிஸ் மெரியோட அவங்களுடைய இன்ஸ்டிடியூட் மூலமாக வந்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து பயிற்சிகள் வழங்கப்படுது. அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை ஒரு 2 வாரம் யூகேக்கான விசிட் ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி அவங்களுக்கு அங்கே நடக்கிற விஷயங்கள், கேர் கிவிங் சம்பந்தமான வாய்ப்புகள் எப்படியாக இருக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தை கூட வந்து தெளிவுபடுத்துகிற சில சந்தர்ப்பங்களும் வந்து வழங்கப்படுகிறது இந்த சுராடா கேம்பஸ் மூலமாக. In that case, like I just want to know, to migrate to another country from Sri Lanka, anybody should financially has to be strong. Like they have to strengthen their financial like they have to be strengthened financially. And so in terms of this opportunity, what should be the financial strength that the candidate should have? Right, this opportunity is actually not to be confused with a student recruitment. A student recruitment is on a tier 4 and they have to have what we call a maintenance fund, which represents a fair amount of money for Sri Lankan families. Now the tier 2 visa does not require a maintenance fund because the actual nurse has got a secured job. It's all sorted before they leave. Therefore, as soon as they arrive in the UK, there is a salary waiting for them. All they have to do is to have a little amount of money. Okay, we're talking about like 1,500, 2,000 pounds equivalent in rupees in order to set them up. Not to be surprised on arrival, but that is nothing to be confused with the amount of money a student would need. They are not students, they are employees. And moreover, their stay in UK, how long will that be, and what is the opportunity in the future for them in their career path? Sure. Usually the tier 2 visa for nurses will be a 3-year visa, so 3 years of legal, safe, secure employment. And at the end of those 3 years, they have a variety of options, and it depends if they have been sponsored from Sri Lanka, for example, by a government organization or a private organization. They can come back with their skills, with all their knowledge that they've acquired in the UK. They can come back and then
distribute that information and those competences in the UK. Or they can ask for an extension of visa to carry on working in the UK. Or they can use the UK as a stepping stone, for example. I know there is a strong desire to go to Canada. Those are the options. So you can come back, you can stay, or you can go further. So apart from extending a service to another person, like migrating is with the purpose of getting a PR in the country that we move. Yes. So is that applicable for our nurses and caregivers in UK? You certainly can, subject to immigration regulations. Once you have reached a certain salary in your competence, in your skills, then you are so much wanted by your employer that things can be put in place. And I believe you need at least 5 years in the UK to actually do your permanent residence application, and that would be very much with the support of your employer, who will provide you with a decent salary in order that you do not become dependent of any kind of public fund in the UK. It's thanks for the information. Like நிச்சயமாக வந்து எங்களுடைய மாணவர்கள் வந்து அங்கே யூகேக்கு மூவ் பண்ணும்போது சரியான தகுதியோட மூவ் பண்ணுற அதே நேரம் அவங்களுக்கான கரிய பார்த்தும் வந்து சிறப்பான முறையில் தான் நாங்கள் அமைந்திருக்கிறோம். அவர்களுடைய எதிர்கால திட்டங்களை கூட வந்து இந்த நர்சிங் பாத்தில் சிறப்பான முறையில் அமைத்துக் கொள்ளலாம். அதே நேரம் அந்த நாட்டில் ஸ்டே பண்ணலாம், பிஆர் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் திருப்பி வரலாம் 3 வருடங்கள் அந்த சேவை காலத்துக்கு பிறகு. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுடைய கரியர் பாத்தை வந்து கனடா அப்படி போன்ற ஏனைய நாடுகளுக்கு மூவ் பண்ணுறதன் மூலமாகவும் அமைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை தான் எங்களுடைய மிஸ் மாதிரி தெளிவுபடுத்தியிருந்தாங்க. மேலும் இது சம்பந்தமான தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு அழைப்பு ஏற்படுத்தலாம். நாங்கள் உங்களுக்கான தகவல்களை சுராடோ கேம்பஸ் மூலமாக வழங்குவதற்கு அதனுடைய உதவிகளை உங்களுக்கு பெற்றுத்தருவதற்கு நாங்கள் வந்து நிச்சயமாக அதுக்குரிய ஃபெசிலிட்டேஷன் உங்களுக்கு செஞ்சு தருவோம். So we are at the latter part of this show. So I really thank you for your presence over here for our show today. And what could be your message to our people today? Well, I would like to say sincerely that do prepare yourself, get the right informations, do not necessarily believe and act on what you hear. Come to Surado campus, come and get the right information. For example, just one information, you do not need an IELTS 7 to actually be part of that scheme. There are alternatives and they are legal and they are safe and they are taking place at Surrender campus. ஸோ பாதுகாப்பான முறையில் சிறப்பான முறையில் ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வேயில் சரியான பயிற்சிகளோட வந்து இந்த சரியான தகவல்களோடையும் சரியான பயிற்சிகளோடையும் இந்த முயற்சிகளை நீங்கள் முன்னெடுத்து சென்று நீங்கள் வெற்றி பெறலாம். இந்த கேர் கிவிங் நர்சிங் இப்படியான ஃபீல்டில் வந்து சரியான முறையில் உங்களுடைய எதிர்கால வேலை வாய்ப்புகளை அமைத்துக் கொள்வதற்கு சுராடோ கேம்பஸ் உங்களுக்கான சரியான வாய்ப்புகளை வழங்கி சரியான முறையில் உங்களை பயிற்சி தந்து உங்களை வெற்றியடை செய்கிறதுக்கு காத்துக்கொண்டு இருக்குது. நீங்களும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து இணைந்திருக்கலாம். மேலும் எதிர்காலங்களில் கூட இது சம்பந்தமான மேலதிக தகவல்களை கூட நாங்கள் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறைய விடயங்கள் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். நிறைய விடயங்கள் உங்களுக்கு இது சம்பந்தமாக தெரிய போகுது. நீங்களும் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி அடையலாம் என்ற நம்பிக்கையோட and I would like to thank for your presence here once again. Thank you very much. Thank you Mr. Buddhik and thanks Ms. Marie for your presence here. And மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் ரஸ்னா நாக்கி. நன்றி.